The famous fair and festivals of Rajasthan. The first Prime Minister of Jawaharlal Nehru. Fair and festival are the soul of a man. So the Pushkar Fair, also known the Pushkar Camel Fair, locally Kartik Mela, पुष्कर का मेला, मल्टी डे डाइव स्टॉक फेयर भी होता है, कल्चरल फेट्स भी होते हैं. द फेयर स्टार्ट विद द हिंदू कैलेंडर मंथ ऑफ कार्तिक एंड एंड विद कार्तिक पूर्णिमा विच टिपिकली ओवरलैप विद लेट अक्टूबर early November Gregorian calendar. The Pushkar Fair is one of the India's largest camel horse and the cattle fair. Apart from this trading of livestock, it is an important pilgrimage season for the Hindu. Pushkar Fair has also become a significant tourist attraction, domestic and international travelers, given the cooler season and the abundance of colorful cultural themes of events and competition, including dance, tug of war between the women and team men, and Matka Fad, longest mustache competition is also there. Thousands of people go to the bank of the Pushkar Lake where the fair takes place. Men trade their livestock, which include the camel, horse, cow, sheep, and clothes also. Between these events, the most waited for is the test how the camel is able to bring the item in the order of demonstrate. The men go up on the group of camel. The peak celebration occur over the last 5 days from the Kartik Ekadashi to Kartik Purnima, and this period sees an influx of Hindu pilgrimage who attend the fair, visit the temple, and take a dip into the holy Pushkar Lake. The Baneshwar Fair, that was popular tribal fair held Dungarpur district, and Baneshwar means the master of the delta. In the local Wagadi language, this name was given the Shivlinga, and the Baneshwar Fair is held the small delta, Mahi and Jakham, from the Magh Shukla Ekadashi to Magh Shukla Purnima. Baneshwar is situated at the confluence of some Mahi Jakham river. Shri Mahavir Ji Fair. This fair is organized at the Hinduism as Karoli. This place situated at the bank of the Gambhiri river and famous for Jain pilgrimage. Jinendra Rath Yatra, main attraction for fair. A great fair held the Chaitra Shukla and Baishakh Krishna. चैत्र एंड वैशाख में मेला होता है महावीर जी का. Okay, now next one is Kela Devi Fair. Shrine of Kela Devi famous for fair every year. The temple situated on the bank of the Kalisin river of Karoli and Tirikut hill. So the official name of Kela Devi was as a princely ruler of the Karoli, and used believe the Kela Devi protect their state from the kind of invasion. Legends say that she is the incarnation of Mother Lord Hanuman. Anjali Devi. Lakhi Mela is also Chitra Shukla Ashtami. Main feature of the fair is Languriya dance. Now Ganesh Ji. Ganesh temple in Ranthambore located the majestic Ranthambore fort. Ranthambore has a special palace for Ganesh Chaturthi festival. It is largest popular fair. Savai Madhopur, also known for the Lakhi Mela Ranthambore. Not only from the Rajasthan but also every corner of the country, around the 3/4 million devotees come to Ranthambore Ganesh temple during festival for seeing the blazing of Lord Ganesha. But in Ranthambore, this festival organized 3 days during the Ranthambore Ganesha fair. People inform tradition and rituals activities. People start preparing advance of this festival. Eco-friendly idols. This prepare the yummy sweet dishes and think about the mother. Modernize the decoration, and many of them like the perform installation of the idol Ganesha, immersion like Visarjan, and the temple of three-eyed Lord Ganesha that was also there. And this is Ganesh Chaturthi. This happened. Ramdevji Fair, an annual fair organized village of the Ronecha Ramdevra. It's memory of the Baba Ramdev. 1,000 devotee comes there where the Samadhi also. This is only fair that is not bound with the shackles of religion, caste or 3 days. People from all religion here the pray the Baba Ramdev and faith blessing in the only religion followed by the devotee. The fair is held every year, month of August September, and Hindu calendar, especially speaking the Bhadrapad Shuddhi Shukla and divinity to the Bhadrapad Shuddhi event. Now fair of the Mallinath Ji, one of the biggest cattle fair of Rajasthan. Mallinath fair is just the right place to visit. The look out the highly popular breed of the cattle such as the cow, camel, sheep, goats. People and Gujarat and Madhya Pradesh come here for hope of the finding good deal. It is said that the fair originated from the transaction that took place when admirer of Raval Mallinath, a popular local hero, gathered at Tilwada riding on the well breed animal
There is a shrine of Mallinathji. People pray, believe their wishes would be granted. After their wishes are fulfilled, it is customary of offer miniature horses as a token thanks to shrine. One can see wood, brass, bronze horses also. And Agra, Aligarh, Uttar Pradesh shops selling their merchants for agricultural tools also. The fair opened the hoisting the flag of Rawal Mallinathji, and song is praising valor and greatness. The fair is feature the bullock camel horse race, and who complete the against each other. The animal who win are crowned with the white badge and are sold for higher price. This organized the fortnight of Chaitra Ekadashi and Chaitra Ekadashi. Okay, fair of the Gotia Amba. This is in Baswada. Beautiful hill. Gotia Amba is believed to have been a hiding place of the Pandava in the Mahabharata time. Gotia Amba is got the distinct value tourist place of the district people. Here they strongly believed that the mango tree planted by the Pandava gave his name to the place of the Gotia Amba every year during the Hindu month of the fair, and that is in Rani Sati fair, that was Junjunu, and Mag Krishna Navami, that was the Bhadrapad Amavasya. It was the Mag Krishna Navami that Rani Sati, the first series of the 13 satis of the Jalan family, immolated herself. The last sati was the Bhadrapad Amavasya, as Rani was the first sati. So there is a legend behind the fair. The Jali Ram, the Diwan of Nawab Hisar, had a son of the Tandavan Ram, who owned the first the son of the Nawab of the Hisar wanted to himself. Now he refused. He decided to the steal, and Tandav Ram threw his spear. Nawab of the Hisar attacked the Tandaram and killed him while he was returning with his wife Narayani Devi to Junjunu. Narayani Devi took away the body of her husband and immolated herself. The principal follower are the Jalans. Now Khatu Shyamji fair. It is organized from the Fagun Sudi Dashmi, a Fagun Sudi Dwadashi. According to the Hindu calendar, there was 1,000 of the devotees visit the temple during the annual fair. Many of them are performing Jadula ceremony. That was a children where the children had his Shravan clean for their first time. An interesting legend attached itself for pilgrimage, and Lord Krishna asked them to let him fight for them. After a test of strength, Lord Krishna felt that he was too powerful, and if the participant in the battle, everything will be finished off. So he distinguished himself as a Brahman and asked the barbaric for his head done charity, and barbaric compiled and cut off his head. So that was the Khatu Shyamji fair, and it was battle from the hillock where the head was the place. Lord Krishna also blessed him that Kalyug he would be the worship as a Shyam Lord, and that was the lunar month में जो फागुन सुदी की जो दशमी है तब इनका मेला बढ़ा जाता है, and that is according to the Hindu calendar. February to March. ओके नाउ इसको जाडूला सेरेमनी भी किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, एंड महाभारत में भी इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है. बर्थरी फेयर, द बिगेस्ट फेयर इन द मत्स्य रीजन ऑर्गेनाइज एज द सरिस्का रीजन. सरिस्का में अलवर के अंदर बर्थरी फेयर लगता है भाद्रपद को. दिस फेयर इज हेल्ड द मेमोरी ऑफ द रूलर उज्जैन ऑफ बर्थरी. मातृकुंडिया फेयर, दैट इज फेयर ऑफ द कुंडलिनी माता, दैट इज वैशाख पूर्णिमा, चित्तौड़गढ़ में होता है. दिस प्लेस सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ द चंद्रभागा रिवर, and Matrakundiya called the Haridwar of Rajasthan. Fair of the Kapil Muni. The Kapil Muni fair is largest fair of Bikaner distinct Kartik Purnima Kolayat, which is the originally known the Kapilayat, a name after the sage Kapil, who is believed to have done meditation. And the venue of the fair is Kolayat. It is located approximately 50 kilometers southwest Bikaner. On the day of Kapil Muni fair, people float and lamp. So the called the Deep Malika. It leads to the fabulous site of creation. Various offerings are made at the temple. Songs extolling the virtuous Kapil Muni are sung ardently by the devotees. A cattle fair is also held here at the same time. The large number of buffalo, camel, horses, cattle sold certificates and prize are given. So Kolayat has all well connectedly by the roads and the rails of the Bikaner. Now fair of the Karni Mata.
This is the famous festival and that was dedicated to divine Karni Mata worshipping regarded auspicious Deshnok. According to Hindu mythology, it is believed the goddess possesses supernatural power. Festival predominantly celebrated Deshnok and she is considered the Kuldevi of the Rathod dynasty, also called the goddess of the many white colored and are found in the Karni Mata, that is the mouse Kaaba. Fair of Tejaji or the Veer Teja is the following the Rajasthan. The festival Tejaji celebrated Rajasthan memory of the Veer Teja folk deity held in regard as local people. Annual event celebrated and bright fortnight of Bhadrapada month. On the day of grand fair are organized various part of the state and this is the biggest cattle fair. It is the primarily cattle fair, but routine things are daily use are also bought and sold. History Redbacks. Pre-independence, Veer Tejaji is known as the protector against the snake and scorpions and the mosquitoes. Mosquitoes also. So that is the Veer Tejaji. Okay. Now the Diggi कल्याण जी. लक्की फेयर जो था वो कल्याण जी टोंक में बढ़ता है एंड दैट इज श्रावण अमावस्या की श्रावण में. ओके. और लेप्रोसी के जितने भी पेशेंट हैं उनको ट्रीट किया जाता है. फेयर ऑफ द केसरिया नाथ जी, ये जो हैं जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी, इनका मेला बढ़ता है उदयपुर में. एंड सीताबारी का फेयर जो है दैट इज 1 किलोमीटर ऑफ द केलवाड़ा विच इज ऑन द लोकेशन शाहबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारा. सो दिस इज द बिगेस्ट फेयर ऑफ द हाड़ौती रीजन. As a legend, Sita, the wife of the Lord Rama, was left the Lakshmana here to serve the period of the banishment. He also shot arrow from where the stream clear waters and Sita, the stream still exists. Lakshman and it is a belief that clean and fresh water of these sacred kunds have a curative power and devotees take holy dip in them, purify their body and the soul. The Suraj Kund is surrounded by the veranda on all the side and themselves river Ganga immerse the ashes of their beloved this Kund. There is a Valmiki ashram nearby which is mentioned the Ramayana as a place and Love Kush was there in this place. The fair is organized not only for the pilgrimage, also cattle breeders and traders of the भीलवाड़ा बूंदी झालावाड़ सब आते हैं यहाँ. उर्स लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी का, ठीक है, अजमेर में एंड ऑर्गेनाइज अप टू द रजब. ठीक है. नाउ फेयर ऑफ जीण माता दैट इज़ इन सिक्कर रेवासा और ये अश्विन मंथ में लगता है. एंड दशहरा फेयर जो है बिगेस्ट फेयर होता है जो कि अश्विन शुक्ल दशमी को ही लगता है. स्टार्टेड द कोटा में होता है. ठीक है. माधो सिंह हाड़ा ने ट्री ऑफ द खेजड़ी है, इसको वर्शिप किया जाता है. अब कुछ मेले हैं जैसे कि फूलडोल मेला, वो होता है शाहपुरा भीलवाड़ा में फ्रॉम चैत्र कृष्ण को. एंड फेयर ऑफ शीतला माता चैत्र कृष्ण को ही अष्टमी को ही होता है जो कि चाकसू जयपुर में. एंड गणगौर फेयर तो जयपुर का उदयपुर का. चैत्र शुक्ल तृतीया गुडला वो भी तृतीया जोधपुर में होता है. फेयर ऑफ सालासर बालाजी जो सालासर चूरू में होता है चैत्र पूर्णिमा. एंड गोमती सागर मेला वो भी पूर्णिमा में होता है जालरापटन झालावाड़ में. तीज फेयर होता है श्रावण शुक्ल तृतीया जयपुर. कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी दैट वाज नाथद्वारा. गोगा नवमी दैट वाज भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा मेडी. एंड जसवंत एनिमल फेयर दैट वाज अश्विन शुक्ल दशमी भरतपुर. चंद्रभागा फेयर दैट वाज कार्तिक पूर्णिमा जालरापटन झालावाड़. एंड मानगढ़ फेस्टिवल दैट वाज द मार्गशीर्ष पूर्णिमा एंड मानगढ़ धाम बांसवाड़ा. द लोहारगढ़ फेस्टिवल दैट वाज शुक्ल नवमी एंड फेयर ऑफ द इंद्रगढ़ दैट वाज इंद्रगढ़ बूंदी. फेयर ऑफ द मनसा माता दैट वाज इन झुंझुनू. अब नवरात्रा जो है चैत्र शुक्ल और अश्विन शुक्ल दोनों में आता है और गॉडेस दुर्गा की वर्शिप होती है. दशहरा है अश्विन शुक्ल दशमी को. विष्णोई कम्युनिटी वर्शिप करते हैं शमी ट्री का. शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा भी कहते हैं, इसमें हम सेलिब्रेट करते हैं फुल मून के दिन. करवा चौथ तो है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी. केक कार्तिक कृष्ण और चतुर्थी. करवा चौथ इज़ 1 डे फेस्टिवल होता है जिसमें हम मैरिड वुमेंस परफॉर्म करती हैं, कुछ फास्ट होता है. ठीक है. एंड फेस्टिवल फॉल द 4th डे ऑफ द फुल मून. नाउ द धनतेरस होता है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को होता है. धनतेरस होता है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को और यहाँ पे पीपल परचेस करते हैं यूटेंसिल. दीपावली कार्तिक अमावस्या को ही आती है. हिंदू फेस्टिवल है यहाँ पे. एवरी जो भी लोग हैं वो लाइट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. दीपावली स्पिरिचुअली सिग्निफाई द विक्ट्री ऑफ द लाइट ओवर द डार्कनेस. गोवर्धन पूजा जो कि है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को होती है.
वन ऑफ द दिवाली गोवर्धन इज वर्शिप द सेलिब्रेशन ऑफ सिमिलर टू द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन। ठीक है ना, यहाँ पे ये होती है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। देवउठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी, एकादशी में देवउठनी ग्यारस होती है। लॉर्ड विष्णु वेकअप अंडर द फोर्थ। मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है। ठीक है, ट्रांसमिट करते हैं मकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मार्किंग द एंड ऑफ द मंथ विद द विंटर सोलिस्टिस टू स्टार्ट द लॉन्गर डे। बसंत पंचमी जो है माघ शुक्ल पंचमी को आता है। शिवरात्रि फाल्गुन में आती है। चतुर्दशी को होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। दुलंडी आती है चैत्र कृष्ण प्रथम एंड शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी एंड न्यू ईयर चैत्र शुक्ल प्रथम। इसके अलावा गणगौर है जो चैत्र शुक्ल तृतीया को, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी, अक्षय तृतीया वैशाख में आता है जो कि है वैशाख शुक्ल तृतीया, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में आता है, आषाढ़ पूर्णिमा, नागपंचमी श्रावण में आता है, कृष्ण पंचमी, हरियाली अमावस्या भी श्रावण अमावस्या को कहते हैं, जलजूलनी को भाद्रपद शुक्ल एकादशी बोलते हैं, और गुड़ला फेस्टिवल चैत्र शुक्ल अष्टमी को आता है, एंड श्रावणी तीज श्रावण में आती है तृतीया को, एंड बड़ी तीज जो है भाद्र कृष्ण तृतीया को, कृष्णा जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्णा, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी, एंड गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी शुक्ल में आता है भाद्रपद में। ठीक है, रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा, मतलब देखिए मतलब जो दीपावली है दैट इज़ इन अमावस्या, तो रक्षाबंधन इन पूर्णिमा। दुर्गा अष्टमी अश्विन में आता है, शुक्ल अष्टमी है ये। दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी है, तो दुर्गा और दशहरा दोनों अश्विन में आ जाएगा। केमल फेस्टिवल बीकानेर में लगता है, डिजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में, थार फेस्टिवल बाड़मेर में, ब्रज फेस्टिवल भरतपुर में, एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर में, मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर में, समर फेस्टिवल माउंट आबू में, मारवाड़ जोधपुर में, मीरा फेस्टिवल चित्तौड़गढ़ में, ओटम फेस्टिवल माउंट आबू में, मतलब जो शरद फेस्टिवल है। ठीक है, दिसंबर में। तो यहाँ जो केमल है वो बीकानेर में, डिज़र्ट वाला जो है दैट इज़ इन जैसलमेर, थार वाला जो है दैट इज़ बाड़मेर। तो ये ध्यान रखना, डिज़र्ट जैसलमेर, थार वाला बाड़मेर, ब्रज वाला भरतपुर। और ये जनवरी में केमल डिज़र्ट थार, देन ब्रज फरवरी में आएगा, एलिफेंट मार्च में आएगा, मेवाड़ वाला अप्रैल में है, समर फेस्टिवल जून में है, मारवाड़ वाला आता है सितंबर में जोधपुर में, मीरा वाला सितंबर में चित्तौड़गढ़ में, और ओटम वाला दिसंबर में माउंट आबू में।